I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful 영드 셜록 꼭 보세요. 꼭 진짜 명작이에요. 안 보셨으면 꼭 보시길 바래요. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. 꼭 보세요. 꼭 진짜 명작이에요. 되게 재밌어요, 진짜. 일단 조사를 먼저 해볼게요. CPR이라는 글자를 봤었죠 아까. My archive. I can always consult with it. 저기서 본 게 아닌가 근데? CPR이 뭐가 CPR이었죠 아까? 뭐야 부르는 게 안 돼. 아 위에서 부르기 있네 따로. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. 아니 근데 이 셜록은 뭔가 좀 생김새가 마음에 안 들어가지고 새로운 정황을 포착했습니다. 바로 가봅시다. 그러면 여기서는 뭐 더 이상 그게 없어가지고 그 마누라가 그 할머니가 뭐 숨기고 있다 그랬는데 그게 관련이 있을 것 같은데. 자 왔어요 경찰국. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room. At your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes. 이게 서로 비꼬는 관계죠. 그러니까 레스트레이드 경감이 이렇게 자랑하는 거예요. 이렇게 비꼬는 거야 이거는. 자기가 먼저 발견했다고 비꼬는 건데 봐야 알죠 일단. These are the suspects. 오 구두. 이거 확인해봐야죠 사이즈 맞는가. These old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the 슬슬 보이죠? 이 사람은 법인 아닌가? pen. Nothing unusual about it. 신문해야죠 그러면 이제. 뭐야? 아, 리암 여기 Please 있네. escort this suspect for interrogation. 강력한 용의자가 나타났네요. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police.
Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. 인물 묘사 또 찾아야죠. 너는 뭐를 숨기고 있니? 여기 상처. 삐져나온 손수건, 입 조각, 그 다음에 정원사네요. 정원사 이 사람. That's all for now. I'm not saying another word. 이 사람 정원사였어. 일단은 먼저 시약으로 조사를 해봅시다. 정원사 없다 그랬는데 구라쳤네 할머니가. 언제나 그랬듯이 로딩이 길어. 자, 시약으로 조사해봅시다. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. 아, 이렇게 하는 거네. 그럼 일단은 자, 다시 볼게요. 다시. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. 자, 그러면은 7개를 다 써야 된다고. 아, 잠깐만, 이렇게네. 이렇게. 그러면 이거를 어떻게 하는 거냐면은 이거 잠깐만, 집어넣기. 이건가? 맨 처음에 파란색이에요. 파란색 넣고, 자, 그 다음에는 초록색, 자, 그 다음에 넣고, 그 다음에 네, 수고했습니다. 봐주셔서 감사해요. 아, 주황색 집어넣고, 주황색, 흰색. 아이고, 이거 실수했다. 저기야. 다시 먼저 파란색 집어넣고, 파란색하고 주황색 사이에 2개가 있어야 되는데 파란색, 초록색, 파란색으로 넣어야 돼요. 지금
초록색 넣어야 되고, 그 다음에 파란색, 그 다음에 주황색, 흰색, 주황색, 주황흰, 주황흰 이렇게 넣으면 돼요. 이제 맞겠지? Done. 됐죠? Now I can proceed further. 게임 Let 재밌네. us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. 아, 숨겼네. 딱 보니까. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? 그러면은 자, 다시 한번 가볼게요. 경찰국 가서 신문해 봅시다. 아이고, 여기 불러야 되는구나. Please escort this suspect for interrogation. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? 편지. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. 아이고, 걸어갈 필요가 없고 바로 가면 되는데.
원의 용감을 뒤져보러오죠. 찾아야 되는 게 지금 장화 한번 테스트 해봐야 되고, 그 다음에 CPR 이걸 찾아봐야 되고. 자, 일단은 장화부터 봅시다. 한번 여기서 딱 맞을 것 같은데. 근데 These boots match the footprints exactly. 발자국 근데 어디까지 이어지는 거지? 병원산 없다. 이거랑은 말이 안 되죠. 모순이죠, 모순. 지금 GD 스캐리는 부정하고 있다. 왜 부정을 하고 있지? 근데 말 한번 걸어봅시다. 왜 부정하고 있는지를 들어봐야지. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Who could do such a thing? 왜 자꾸 얘 모른 척을 하지? Locked. Locked. 봅시다. 다시 또 가야 되나? 아까 덜 하고 왔나? 다시 가볼게요. 어쨌든 아까 그 경찰 거기서 얘기를 조금 덜 하고 왔나봐. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Please escort this suspect. 자, for 또 한 번 interrogation. 신문. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. 발자국 딱. 뭐야 이거 아니야? Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. 아 이거구나 이거. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. 잠깐만요.
Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, 좀 일이 복잡하다 진짜. explain it. I don't remember. What would I be doing there anyway? 이 새끼 계속 잡았대네. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads. But now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. 자, 갑시다. 이제 가면 되네. 이거 이동이 많은데 로딩이 길어가지고 그게 좀 애매하네. Locked. 잠겨있는데 어떻게 열란 말이야. 잠깐만. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. 잠깐만요. 무슨 그림이지? 한번 볼게요. 주소가 올라오면 호기심이 생겨가지고 봐야 되고. 채팅창에 그림 한번 볼게요. 뭔지. 아, 이거 눈갱이시네. 눈갱. 아니야 나만 볼 거야 이거. 사람들의 눈을 지키기 위해서 저만 볼게요. 아 진짜. 아 진짜 너무 하시네. Let's see what could be hidden here. 저 보자마자 바로 껐어요. 1초 만에. 이거 창이 안 꺼지냐 근데. 됐다. 아 극혐이야 극혐 진짜. 여기 뭔가 틈이 있나 보네요. 딱 보니까. 그렇지 이거네 이거 숨긴 거. 뭐야 소리 왜 이렇게 불안하냐 이거. Let us see what is in this box. 뭐 어떻게 하라는 거야 이거. LT. 아 이렇게 변신시킨다고. 이거 어떻게 하는 거지 근데? 일직선 되게 하면 되는 건가 그런 건가 같은데 일단은 뭐 조금 돌려볼게요. 좀 아구가 안 맞는 것 같은데 약간. 뭐야? 아 이거 막 그냥 내버렸네. 아니 이게 약간 미니 게임이 좀 이렇게 어이없는 게 좀 있어요 보면. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram.
Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. 아, 이게 내용 관계 That is interesting. 했어. 당신을 처음 만날 때부터 자상했었죠. 했어. 슬슬 이제 진상이 보이네요. 디테일하게 밤에 집에서 Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. 근데 김정민이랑 사귄다는 그 완전 개오바 아니야 그거는. 도대체 그걸 누가 믿어 그거를. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. 자, 봅시다. 주디 캐리의 고백, 리엠 허틀리의 편지, 이렇게 연결되죠. 내용 관계였어 둘이서. 미묘한 행적, 이렇게 뭐가 큰 게 나왔네요. 허틀리가 산지기 별장을 찾아간 이유는 주디 스캐리의 내용 관계였으면 이랬다. 아, 둘이서 읍하러 갔네 딱 보니까. 침입자가 썼다. 주디 스캐리의 편지. 이렇게 연결되죠 또. 뭐야, 이렇게 두 개가 다르게 되는데? 아, 이렇게 이거 일단 이렇게 되는 것 같고, 여기도 뭐가 선택지가 생겼네요 또. 일단 이걸로 해볼게요. 이걸로. 아니 근데 진짜 김구라랑 김정미라고 뭐 그거를 낸 사람은 머가리가 좀 없는 것 같아 좀. 아, 이거 말이 안 되잖아 그거는. 찌위 대 설현. 저는 찌위에 한 표 던지네요. 찌위에 한 표. 찌위는 올타임 레전드, 올타임 레전드. Well done, Wiggins. Let me see. 다 드신 거 아니야? 선원들. 선택하기. This is interesting. This is interesting. This man is a harpooner, and his initials are PC. 아, PC. The same initials that were found on the tobacco pouch. 새로운 인물이 나오네요. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. 뭐야? 되게 빨리 조사했어. We found Patrick Cairns. Good job. 아니 Wiggins. 위긴즈 능력 봐. He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub.
where he does arm wrestles for